The Uganda we want. So mu Uganda gye twagala mu lutalo luno olw'okulwanyisa obulabbayo obukenuzi nze kyempita obuvundu munna Uganda alina okuba nga yeenyigiramu. Ffenna twenyigire mu lutalo. Ate abalala tebasomye kuzimba wabula bayize okuzimba. Uganda gye twagala okulaba ng'enguudo zonna nkole nungi, public transport nga weeri. Kati eno gavumenti eriwo erina akabonero ka Lucifer. Buli kyotunulako mu Uganda kiriko oxygen. Either babika amawulire malungi oba mawulire mabi. Minisita teyeetagisa kabangali budde buno zaki. At this time, why should somebody import furniture from outside Uganda? Let us leave NRM to be in charge for another 36 years or more. I really want to see a Uganda that believes in the rule of law. If you have a constitution in place, follow it to the letter. Don't change laws just because you want them to favor you. Kuba njagala omanye nti obugagga bwonna Uganda bwe yeeyagaliramu buyita waffe ku ttaka lyaffe. Naye busoga mugidibaze. How can a referral hospital refer you to a private clinic? The Uganda we want buli muntu ateekwa okumanya nti I am a stakeholder nkwatibwako si kwesuulirayo gwa naggamba. Uganda oyinza okukakana nga mwe mulina ba graduates aba university nga bangi okusinga Ebungereza. Mwe mufokasinga nnyo ku degree. Eri bo bafokasinga nnyo nti byensomye mbijeemu omulimu n'enkola. We are dreaming of a Uganda where at a young age there is such a relationship between parent and son, parent and daughter, where the daughter can say this is what I want. Uganda gye twagala empya tesobola kubeerawo nga tewali mateeka. Amateeka agakola. The Uganda we want. Weewaawo mbadde ngava mu presidential trek olutalo gye lwali obulamu bw'owekitiibwa Dr. Robert Sebunya buwanvu nnyo ate bulimu ebyokuyiga naye n'amagezi g'atuwa naddala ng'asiga ekifaananyi ekya Uganda gy'ayagala okulaba. It's really amazing and I hope you have learnt a lot from him. And I believe you as a Ugandan, you're going to do something. Exactly. Tukomyewo n'ekitundu ekyokuna n'owekitiibwa Dr. Robert Sebunya yateredde dda era ajja kubuuzaako bwe tumaleyo we twakomye ng'atugamba nti waliwo ebbaluwa eyavudde wa president ku nsonga ze yali yamuwandiikira nga presidential advisor. Kati president ng'amuddamu naye ng'era yali amulambululira ng'amulaga nti bwe tuba bakulaakulanya mulimu guno campaign eno ey'emmwanyi oba n'ebirala tubikolere Uganda yonna, not just one part. Owekitiibwa babuuzeeko. Yes, banafa tulaba era batuwuliriza. Nsanyuse nate okubeera ku TV yaffe n'enganze eya Bunyoro, Dream TV, Radio, Impact naki. Ate era ne bannange wano abanzudde. Robert weewale nnyo ssebo, weewale kudda. Ndowooza nga bw'ogambye nzikiziganya naawe nti program zetukoze emabega ziwadde ekifaananyi oli abadde atulaba n'ajjamu kiki ye nga Munnayuganda individually kikyayinza okwekuba mu mutima okukola okutwala Uganda mu maaso. Kuba okyogedde nga elder or one of the elders that we have in this nation. Okutwala Uganda mu maaso. Kale nze ndowooza nti kijja kuya kubanga obuvunaanyizibwa bwa Uganda tebuli ku muntu omu. Si president. President ayinza kukola buli kintu. Ate watuuse ateekwa naye kakati okuva naga nti kaŋŋende mpola mpola. Ate
kankwase komiti emito abalambike kitibadde kukola omutaala gwe tujja okufuna wano nkuwulire Robert ye Museveni okuva ku guuni nga tewali kikoleddwa okuva ku bukulembeze yes nga tewali kikolebwa nga tewali kirambikiddwa stages kiziyitamu nakinaki tujja kufuna emitawaano wano kuba Museveni yekka abadde asobola okukontrolinga Uganda eno nakontrolinga poliisi nakontrolinga amagye nakontrolinga system yonna naga don't do that ekyo sikyagala olabe aye ne bamuwulira bw'atabeera mu system bw'atabeerawo ku scene kankikulekere naawe atulaba n'atuwuliriza kiki ekiyinza okubeerawo muzeeyo omutima ogutyemudde kiki ekiyinza okubeerawo era Uganda nja kubuuza President waye agire Uganda nze andeseewa miliyoni 40 azireseewa tunaafuna eddembe nga bwe tubadde nalyo nga waali oba bw'atabeerawo tujja kubeera mu mutawaana muzeeyo ntutte mu governance badde sinayagala genda mbadde nkuwulira buwulizi onkyamudde muzeeyi kuba kati munaye bw'oyogera bw'oti manye eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba kati wano awaddugadde era awalaba mu liiso ly'omukulu ow'ekitiibwa Dr. Robert Sebunya kiki ekikuleetedde okulaba nti singa Museveni ono avaawo eggwanga lino liyinza obutatebenkeranga olwo nsonga ki kakati ssebo nga baganda eriiso ly'omukulu awaddugala awakali weewalaba kakati mpeza emyaka ntokoze 83 pulezidenti akusingako emyaka 3 gyokka pulezidenti nakutuuseeyo wammatana bwomusinga emyaka nga ena oba etaano omusinga ena wa 79 agenda weza 8 yajooleza ogamba kubanga ali mu 79 okay myaka ena oli mukulu we oyo muto wange era kyo kikubuli yagenda na taata bwe yafa bwe twakomawo nga tuli mu gavumenti ye nga minister of state for defense nga nze ne minister for state for information and national guidance nenjabya olumbe lwa taata waffe John Kasule ekyengera yajja kati bwajja nakandi bino ndowooza waba tebabikola tebateekako basika nakandi kakati wayogerera maama we yali ali awo kyava mubuuza nti maama mbuulira munange nga maama gandi ajangu tugende nga mutwala nga maama amutwala mu kisenge kye pulezidenti amanyi ekisenge kya maama we yali akimanyi nkubuulira ate yali akimanyi kati yali tekimanyi naye bwe yajja okwabya olumbe lwa taata n'abuuza ekibuuzo ekyo maama n'amugamba nti jangu tugende maama bw'amutwala teyamutwala mu ddiiro yamutwala mu kisenge kye nawe omwana yantuula awo yalooka amutegeeza kiki olumbe kitegeeza n'okwabya olumbe bw'avaayo after some time about 20 minutes maama n'aŋŋamba nti omusajja oyo omuganda w'oyo muwagire maama wati we yaŋŋamba
simanyi bye baayogera era okuva olwo tobimanyi nakati bye baayogera naye yagamba muwagira naye okuva olwo President Museveni yayitanga mami nga tinyenfuuza oyo amugandeetera muzeeyi ekyengera ng'amutwala eguuni Entebbe era maama bwe yakomangawo ng'akuweerezaayo ak'ettaano ng'omanya nno nti mutabani we yakoze ki yamuyise Entebbe yamuwaddeyo akasukaali nayagala nti kugamba awo twava okwagalana ne Museveni naye emyaka 8 kali yali 79 nze ndi 80 something 83 okiraba afuze emyaka 4 kijja kuba nga gyeyongeramu after 26 baba akomyewo ajja kudde perimeterio yagambye anaatera okugenda mu ggulu ayinza agambye bw'aba akomyewo kuba yagambye anaatera okugenda mu ggulu eryawa simanyi nze yagambye mbu is about to go to heaven ndowoozanga emyaka ngamaze okufuuka Uganda naye kakati kyembadde nkugamba nti nze ndabye enfuga ye nalaba enfuga ya Luleti yaweebwa time efuga Uganda ndabye enfuga ya Benayeesa mwaka gumu nga tuli mu Messi just 1 year yes twali mu Messi ndabye Tito Okello Lutwa nerinnya Messi Njerere ndabye Obote 2 ne 1 and 2 Warrior was okay Obote 1 was okay okujjako nti kyeyakola kwe kujjawo Bwakabaka awo emitawana we gitandikira naye ebirala yali akola naye ebirala nga waliwo corruption tiwaliwo corruption never permanent secretary tiwaliwo corruption during that time Obote 1 olabye yamini kanadira amini ebinene bibaddewo ole kakati noweebuuza nti okay mwabo bonna abafuze mu bagere lyonna wa Marx who is the best Obote Amini Lule who nga bala tebafuna na opportunity kulaga kyebali in governance mu kufuga omuntu mulabye 40 years down the road. Now the question is, can the present situation, the current politicians betulina evolve a person of his caliber so that we can continue for another 5 years, 10 years onwards under the peace we have witnessed? That's a question mark. What am I saying? Parties, abantu babadde balina hope. Mu parties eziriwo. But what is happening? Beyawudde. FDC ekutula. Exactly. DP oba ekyaliwo nayo eriawo. Nupu nayo yatandise. Nupu nekali yatandise. Waliwo Nupu Masaka, waliwo Nupu Kampala. Yes. Kano olowooza nti abo mpozi nga kye baagala okukola
kyekya South Africa kye yakoze Government of National Unity. ANC ne bagikuba eri. ANC naye system ya South Africa ate yo njawufu from ours. Bano tebasobola kwega. Wano abantu bateka okukulonda. Eri ababaka be bakulonda. Eri ababaka be bakulonda. Ate naawe olina time okunegotiatinga ne parties endala abange. Mumpe ababaka bammwe abo tukole government. Which is not the case here. Awo nobeerawo question mark nnene nnyo. Nti President waaviirawo Museveni. Bonna owa DP ajja kwagala entebe, owa Nuupu agyagale, owa FDC. Anti kyekyo. Kakali question eri nti basobola. Okwagala tukiteeka awo naye obusobozi. Waliwo okwagala. N'obusobozi. Ne waliwo obusobozi buli butya. Obanga mu bbanga ttono nnyo temusobola kutegeeragana. Olunavu mwoli. Temunaakola gavumenti. Kyakula bukuzi. Naye ekula bukuzi. It's emerging as a political party. Mutaliko okubagana. To the extent oli n'akyawa munne. Naga temugenda ku mukolo ogwo. A party ono gwe bagenze akoze omukolo. What's wrong with Mpuuga organizing? Yeewa ssente ez'obubbi bo bwe bagamba. Yeewa ssente? Embwe ez'obubbi. Mpuuga yasooka okufuna ssente zokka. Wabula abazifuna. Mbu ate n'ababaka bennyini abakiyita mu paalamenti ag'omunku bagamba paalamenti era yeeziyisa. Ate paalamenti nga n'ababaka ba Nuupu nabo batuulayo. Akatoolo. Ani kigamba maturity. Nkotegedde muzee, yes, maturity. Maturity. Political maturity is lacking in our country. Exactly. Mu bakulembeze tulina. Njagamba kanfunde ne Museveni. Museveni yakunga condition atuule ne baali bayizazi baabo tonotono. Agandi bannange. Ensi eno ngifuze emyaka bwegi. What is the next step? What is the continuity of prevailing peace, prevailing the economic position in Uganda? What is the continuity? What methods are we using? How are we moving forward? How are we moving forward to ensure into the maintenance of peace and tranquility is there? Bintu bingi nnyo byolina okulowoozaako. Ye asobodde okucontaininga Uganda together for 40 years. In spite of Dwalwa Muganda, he has been able to contain that. The election is very held regularly after 5 years. Can we ensure this will continue? The question is there. Ekirala, an idea, a government of national unity. How is he going to implement that? Agala kukikola before he leaves or afterwards? Okay, Kenya ina problems zaayo naye tulina okubayigirako. Bali very mature politically. Politically? Yes. Beekuŋŋaanya. Can you imagine Ruto n'akwata ennyonyi n'ajja e Uganda ng'acampaigningira Raila Odinga okuba owa secretary. Owa AU, I mean. Yes. African Union. African Union or Secretary General. Can you imagine that? By the way, mzee,
Koga ola maturity eyo nayo nange eri awo. Eyamusinga emitwalo oba gyali 10. Exactly. Ennaku ezo Ruto ng'akwata essimu ng'akubira Uhuru Kenyatta ng'alinga amwetondera. I'm sorry what has happened. But they talked for some time. What were they talking about? If what they were talking about, very palatable. Okay, I'm not interested in to hear that. Whatever you're saying. But they talked for a while. Political maturity. Wano. President Museveni agezaako okukwata bange yateekawo guli kino ekibiina ekigatta parties. iPod. Balinnyayo. Bwayita meeting balinnyayo. Do they go there when there's a meeting? They don't go there. Why? You're having a president and you're complaining about him. The man said, come. Come and we talk. We talk. Come and we talk. Nengodde ne balegado. Oyafuka bubi. Tatukiriza kukola. Go and tell him that what you are doing is wrong. Go and tell him to say what you say. Tulowooze kaakati ku bintu bye twakola ebijja okuleeta tranquility and peace. Tutunuulire biki term limit. Can we talk about it? Age. Can we talk about it? Naye gwe oli eri onakuyise jangu twogere ku nsonga zino. Tolinnya eyo. Muganda Katonda yajjajjawo kino yakola. But he has given you an opportunity which you have not seized. Akwada omukisa tolinnya eyo tomugambye. Kubanga oyinza okuba ne mukyala wo. Nothing abakyala. Except my wife died recently. Yeah, sorry, we heard about it. Yeah. Naye nga muddaawo nemwanyisiganya ebirowoozo ne muyomba n'okuyomba n'ebikuba mu kisenge awo n'okukabiragana Mummy, I'm sorry if I annoyed you. And then you move forward. Nonoga naye kale Mummy nakunyiizizza naye nkolera kino nange sijja kuddamu kukola kino. Hamane, nemutegeeragana buli omu respect ye. Yabawadde respect ng'abakulembeze b'ebibiina. Temuli mu government, but he has given you that opportunity mujje twogere. To the extent abawa ne ssente eza party. Ate zo temwogera. Bazitwala. Bazitwala. Tebazigaana. Ssente tebazigaana. No. Naye okujja muteese ekyo bagaana. Tewakiraki. Kugamba. That is a good question. It's very good question. Are we having capable quality leaders in the person and the capability of Museveni? Bajja kubeerawo. Yes, bajja kubeerawo naye akantu akatono nnyo time eno entono ennyo gye babadde nga mu parties nga buli omu avuma munne. Kiraga ki?
nze byende ebyange ow'ekitiibwa yabisaanudde dda era ndigezaako bikuŋŋaanya kudda kubanga the key question that he's talking about of a transition of power is very, very, very key. And I think it's one of the issues that it's a matter of national importance, to be honest. Owekitiibwa. Yes, sir. Before I even ask you how can we develop or grow or cultivate political maturity amongst our politicians and leaders, olina akantu kewakoonyeeko bw'ogamba nti nno bwe tutunuulira abakulembeze abaliwo nsabye busabi mu liiso lyo eriddugala ate nga weewalaba weriddugala weewalaba. There are some people who have come up to show interest okulembera eggwanga lino. Yes. Really n'okola conclusion nti President bw'avaawo tugenda kubeera mu mess. Dr. Kizza Besigye, tulina Honorable Robert Kyagulanyi, tulina Dr. Bedi Bwanika yalagako kolumu nti ayagala bwa president. Yes. Tulina General Mugisha Muntu. Yes. Bonna bawulira asajja bagundiivu. DP party president. Kati akola na President Museveni minister. Mulamba. Robert. Nobert Mao. Yes. Ddala obweraliikirivu. Nze ndaba obweraliikirivu bwaba tebubeerawo. What do I mean? Singa in fighting existing political parties eziyaninga okufuga eggwanga lino singa teziriiwo. Kaakati zikuwa kifaananyi ki? Ebyo ne parties z'oyogeddeko zonna ziri mu kulwanagana. If this was that, now. Amuliyati azze. Amuliyati kyakoze mu bukulembeze kyekituufu. Okufuula paati ye ng'erimu ebiyo bibiri. Waliwo eya Katonga n'owawe eyawaguna. Obanga osobola okufuga eggwanga, can't you put that together? What is there fundamentally ekibaawukanya, which is not solvable? Have they attempted to solve that problem? Now, you're talking of a Uganda company with 40 Ugandans in it under an umbrella. Never saw solving a problem on Tono Wait. Eyabantu probably kumi. Eyakazoni akatono mu Uganda. Exactly. Eyabantu kumi bofugana bo. But you can't solve it. You can't find a way of doing it. That is there for this. We'll get to one hour. Yes. But why are they apart from each other? Policies? Chichi. Bwagazi bwakufuga? Chichi. Are they committed? Or they're not committed? Do they believe in common activities? Uganda is here. Each one of us to fight for it. President said, you don't go there. Or we are going to Kutesa, the focal part of the minister, part of the cabinet. Yes, which was a good thing. Party evadde mu
oblivion for how long? Ate wagitugambye okuva mu 54 eyina history yaayo ng'ate taatawo yali part mu kugiteekawo. Exactly. So good yagada nabeereyo for that long party let him bridge out the working relationship with the current government, leading into a government of national unity. The others refused. Let me try it. What's wrong with Nobody Mao being in Museveni's cabinet? I'm sure there are certain things byakyusizza. Byasasobodde kukyusa. Ng'ali mu kitebe kya DP Nankulabi. Nga talinnyo eyo wa Museveni. Ng'alinnyo eyo Kigere nga mujje tumumeeting nedda sijja kujja. Takuwadde opportunity to talk. Now you have refused to seize power opportunity to tell Museveni now, look, enough is enough. No. Okuwene menza gawali. Enough is enough. Stop that. Mwene muli awo, ali awo atudde awo. What do we need to walk out? He cannot. He will not walk out. He has to listen. That's why you're sitting together on the table. That's why you are there. That's why he called you. Because there's an agenda. He's got to finish that agenda. He can't walk out. Just like that. He will listen. Go mukulembeze. Era bw'atawuliza tumanya si mukulembeze. Exactly. But he will listen. Go mukulembeze. Yeah. Okay. Let's draw out an agenda. A national agenda. Let us revisit. What went wrong? What about local mistakes? Never juicer. Yeah. Bejusa abantu ng'okoze mistakes. Ate yenga omukulembeze omukulu. Where am I taking Uganda? You can sit down and reflect. Is this steps then to Arantufu? After the meeting, should we look at these issues as Atutabula once again? But you have not given him the opportunity to tell him what you think. Olimpapula z'amawulire. Omwogerako eri mu parties, good. That's all. But you have not given, he has given an opportunity, you refused to say, to come to him, Yenga president, a determinant of so many issues, a determinant of where the best Uganda can have right now here. It's very critical. This is the time for him to talk, for the politician to talk. Before, I don't know Mukaga. This is the time. You will not talk when he has Ngamazoku Wangula. Koyoka Ebanenzi, Navaitan. To control Zukino, to correct the Vakino, you refused. So I've been given another mandate, let me go ahead. And you will suffer for that. Because you refused to come. So refusal for them to go and meet the president, I describe it as well as the political immaturity. Yes. Muzei, how can we cultivate the political maturity amongst our politicians in Uganda to achieve the Uganda we want? That's a very important question.
First of all, political maturity is built. It's inborn. First of all, self-respect. So I can't talk to that man. I can't. Self-respect. And self-respect for you and Uganda. Okay, no? Secondly, individualism must cease to exist. Notunulira Uganda as a one Uganda, a unit which everybody must fight for. And found a solution to it. You don't abandon. Thirdly, they need to know each other. They need to know each other and give that person respect. Because you can't know me if you're not respecting me. If you are not respecting me, I will, respect. You know? And probably fourthly, to evolve a common stand that we are Ugandans, we are in this together, we have 40 Ugandans to look after. They should not go astray. They should be directed properly and governed properly. That is my view. If you don't do that, then we are going to continue. Can you imagine somebody Mpuga's Thanksgiving? The man has done something. Fine. He has done something. We are going to thank him for what he has done and to pray to God to help him go through the problems. Not alinyayo kigere. Nkolebezeewo. And worst of Number all, 2. Yeah, deputy. Yes, number 2. He is leading the biggest membership in parliament you have in your party. Not against you. Not even a message. And worst of all, they are all Baganda, coming from the same kingdom, same family. I would say like that. This is it. Maybe that is not. It is a key factor, mzee. Maybe I wouldn't. You know. Why buchayi bwacho kutuukawo? You know, buchayi bwangirichi. Buchayi bwangirichi kutuukawo. And then you say, you can replace Museveni. I doubt very much. I'm a senior president advisor. I'm not that big person. New President Museveni takes care, takes time
to read my briefs. In spite of the busy and all the things we've got, he takes time to read my briefs. And calls his secretary, dictates a letter for me. Nansomesa. Ku issues ze bamuwandiikiddeko. Nagadde okay, tujja kukola kino, tujja kukola kino, tujja kukola kino, tujja kukola kino, tujja kukola kino. Nobeera in the know. But others, why should somebody care? Nfuna omukyala gwange, ansasula at the end of the month, nenzifuna n'ode si jingi nnyo, nenzifuna. Yes. Nikugamba, kye njagala okugyayo, nti that respect gy'akuwa omuntu ampandiikidde. President honor ow'eggwanga lyaffe lyonna Uganda n'afuna time to dictate a letter to me. I received your this is what I think, this is what I think we should do. Also, I'm going to direct so and so to do this or that. Okay, I will raise this in the cabinet. No, he owns you. Respect is key. For what you are doing for the nation and for him. Yes. Now, this is lacking among ourselves. It's lacking. But should that be the situation? And should that be the Uganda we want? And will that build any nature the Uganda we want? Not really. No. No. So there must be a change of mind. And change of mind, and it's time to talk. Buli omu agade meyapuuka. Kwejusa meyapuuka. Let's talk. Uganda yaffe tugi programming to take a system. When somebody is no longer there, the system continues. Yes. And the peace continues. That's what we are interested in. Oweekitiibwa finally. Yeah. Ebintu byonna gavumenti eno ebikoze bisinga erwanye emirembe ereese wagyogeddeko n'ebirala. Naye obuvundu nze mbuyita buvundu. Wangi? Nze mbuyita buvundu. Corruption. People call it bubbi. Abalala nze mbuyita buvundu kuba kuvunda. Yes. Ekiwunya kino nga gavumenti ekiremeddwa. Tukole tutya? No, kugamba to have a corrupt-free Uganda. Kakati, the other day when you interviewed me about dialogue, we discussed at length my views. This one, corruption. Corruption is somebody's responsibility, not President Museveni alone, not ministers alone, not Robert, who is seated here interviewing me, alone. It is collective responsibility of all Ugandans. But, as I said earlier on in this program, during Obote 1, there was no corruption. There was no corruption. Wow.
How did he do it? That? At that time, I was working with Madvan Group of Industries. I was their public relations man. The company had a policy that every Christmas, the Madvan will prepare a pack of all the items the Madvan makes. Tugenda finalist, tugenda nga tuzigabira abantu, various people, mu government, permanent secretaries, commissioners, as a Christmas pack, a gift. Christmas gift. Christmas gift. So there was a gentleman, he's now dead, called Nelson Kusambiza. Nelson Kusambiza was the first Ugandan African in East and Central Africa to be appointed Labour Commissioner. Assistant Labour Commissioner. Labour Commissioner yali muzungu. Assistant Labour Commissioner. And they were on the, where the Minister of Lands is now. Oh. Somewhere, that's where the offices were. So I was given this pack was followed under my domain to distribute. You're the one to distribute, to deliver the gift. So Nelson Kusambiza comes from the same village. We're almost neighbors. It never occurred to me that I should tell the driver to drive me to his home in Chengera, Mugongo, where he was, where he had his home. I decided to go, to try the office. So I told the driver, let's drive. We went to the office, driver navamu naleta paaka eyo nga nze ninnya amadaala ngenda ko nali manyiyo. Bwe ntuuka wali nandaba mutabani nanga mutabani nanga what is this? He changed his voice. What is this? You want to corrupt me? Yes. I was scared. Take it away. Take it away. Hey. And I went back with the white pack. Now picking a simu. Now kwira mukama wange giant Madvan. Don't tell that young man not to bring things in the offices. That's corruption. Wow. Yes, that's corruption. But Madvan had a company office. I went there. Chiwalo kufuka went. Nwanganti giant wants you go back to Kachira immediately. And I'm driver to go back. When you okay, be a ngam. And I'm so sorry. I didn't realize that this will come out like this. I'm sorry. Ngani, budding it a kugo. That's what you did. I was going to sack you, but I'm giving you another chance. As a opportunity, reflect on what you do. Ekirabo bakitwala waka. Twala waka. Oze. Yes. Enso gisomesezza. Yeah. Tewetaaga na kwongerako. This is a collective responsibility. Yes. For all of us to fight corruption. Yes. Ekirabo. Yes. Bakitwala waka. Era from that day, nakankana. And I'm going to lose my job. Wow.
But he was so considerate. I'm not going, you were a young man, I'm not going to sack you. Naye ebirabo babitwalaka, not in the office. Ekyo kaina mu Luganda. Eri muyindi. Muyindi. Ebirabo babitwala waka. Not in the office. Not in the offices. Ennaku zino ebirabo babyegabanyiza mu office. In just a minute, yes, summarize for us. Yes. As you face our viewers, the kind of Uganda that you want to see. Just in a minute. The kind of Uganda I would like to see in the next years is the country of peace, political maturity, tranquility, and love for each other. And I'm appealing to the president that, in my opinion, he's the only person who can lay down the systems that will continue what I want Uganda to be. And I want him to reflect on what we have gone through 40 years ago, what the country wants, reflect on it, and then evolve a system that will be long-lasting, friendly to every Ugandan. That is the country I want to be. And it is possible. Museveni can do that. He should not leave it to somebody else who is coming. No. The 40 years of his experience is enough to evolve a system, a permanent system, friendly to the nation, friendly to the individuals, and evolving peace and tranquility for the rest of Uganda. Thank you so much, Owekitiibwa Dr. Robert Sebunya, for sharing with us the kind of Uganda that you want. Yes. You've had it, you as a Ugandan. What are you going to do to ensure that we achieve the kind of Uganda that you want? My name is Sebunya'S Robert. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye. Thank you.